paradoxical situations когда нельзя when сказать, you кто виноват can't конкретно. point to a single Все party участники as being допускали solely ошибки. at fault. Кто-то больше, Everyone кто-то involved меньше. made mistakes, И казалось some бы, никто more, не some допустил less, критической and while no one ошибки. committed a Но critical в error, результате мы имеем ту the ситуацию, которая есть. cumulative effect has led us На to the сегодняшний current день situation. мы имеем ситуацию, когда по Today, we целому have a ряду situation различных when, причин due to a мы number не of могли reasons, перейти к various reasons, следующему we cannot этапу move развития on to the Renaissance next Space Lab. stage of Renaissance Space Lab И, конечно, development. такая ситуация не And of course, such a устраивает situation does not suit either the ни company компанию, or ни тех акционеров, those кто добросовестно shareholders выполнил свои who обязательства. have conscientiously fulfilled their И obligations. сегодня мы And хотим дать вам today, решение этой we want to проблемы. give you a Сегодня мы solution to хотим this problem. изменить ситуацию. Today, we want to change the Можно situation. долго и много рассказывать, We с could go какими on and on проблемами нам about the пришлось столкнуться. problems we had to face. Можно долго и много We can рассказывать, go on как and вся on наша about команда how our старалась, entire team переживала tried, и worried, делала and все did возможное и everything невозможное, possible чтобы and ускорить этот процесс. impossible to speed up this И process. даже многих из вас эта And история indeed, вдохновит на такую many же of you may стойкость и find упорство в inspiration in this достижении story, цели. which becomes a testament to Однако perseverance and resilience предоставить вам in pursuit инструмент of achieving a владения goal. долями компании However, it – is это наша our ответственность. responsibility to provide И you with факт the means остается to фактом. own shares in the company. Данный процесс And the сильно fact remains that затянулся. this process Точка. has been significantly delayed. Period. Большинство из вас знает целый Most ряд of you проблем, are которые aware возникли на of the нашем many пути. challenges that have arisen along the Но тем way. не менее существует But there одна is one базовая проблема, fundamental которую issue нужно учесть. that needs Это to be addressed, чрезвычайно and that высокие is the требования для exceptionally документов для high владельцев documentation акциями. requirements for the owners of shares. Если посмотреть с точки зрения человека, If you look at it from the point of view of который регулярно имеет дело с someone международными who regularly компаниями, deals with это international вполне companies, стандартные then требования. these are quite standard Но для requirements. большего количества наших But for a будущих large number of our владельцев, future если co-owners, не сказать для if not for the большинства наших majority of our совладельцев, co-owners, данные требования these оказались requirements либо turned очень out to be сложными, either very difficult либо невыполнимыми. or impossible to fulfill outright. Мы пригласили вас сегодня, чтобы We invited сказать, you что today решение to tell you that a найдено. solution has Оно been found, действительно найдено. И дать and вам it это was indeed решение. found, Это решение and to подойдет give you this для solution. всех. This solution is suitable for Важный everyone. момент. Очень Important point. важный момент. A very Это не important замена. point. This is Это not a возможность replacement. принятия It is решения an и выбора. opportunity to make a decision Это and a возможность позволит choice. консолидировать This opportunity will сообщество allow акционеров consolidating the Renaissance community Space of Lab, Renaissance а Space Lab значит, shareholders, позволит which will двигаться компании therefore дальше. allow the company to move forward. Решение есть, и это The solution выпуск exists, монеты, and it is обеспеченной the issuance акциями of a coin компании. backed by the Повторю, company's shares. Let me repeat это that. выпуск монеты, It is the issuance of a обеспеченной coin акциями компании. backed by the company's Буквально это shares. значит, что монета Literally, this равна means that the акции coin компании и equals the наоборот. company's share and vice На versa. данный момент каждый, кто пожелает, Currently, anyone can choose может выбрать один one вариант of из двух. two Продолжить options: регистрацию акций компании continue registering the company's или shares получить акции or компании в виде receive the монет на company's блокчейне. shares in the form of coins on the Итак, blockchain. приветствуйте. So please welcome RSL Coin. RSL Coin. Давайте рассмотрим свойства RSL Let's take a Coin. look at the properties of RSL Coin. Информация о RSL Information Coin. about RSL Coin. Название Name: RSL. RSL. Символ Symbol: RSL. RSL. Блокчейн. Blockchain: NESBO Стандарт. NSB standard NSB20. ERC-20. That's ERC20. Обеспечение доли Backing: капитала компании. company's capital shares. Одна монета Ratio: равна one coin одной equals доле. one share. Общий выпуск не Total может issue превышать общее cannot количество долей exceed капитала. the total number of capital shares. В течение 3-4 Within месяцев 3 to 4 наши months, техники our сделают technicians специальную форму, will через create a которую special form каждый through which желающий anyone сможет подать can заявку apply для обмена for the RSL RSL Coin coin на акции exchange компании. for the company's shares. В первые 6 месяцев, During the first 6 months, в частности до 3 specifically апреля,
Until Монету April нельзя 3rd, будет перечислять coins с will адреса be на адрес. То есть non-transferable первые from 6 one месяцев address to будет another. действовать This means there will be мораторий a на moratorium on перечисление transferring монет coins другим лицам. to other people for the first 6 months. Это делается This is done specifically to специально для того, чтобы в prevent ажиотаже кто-то anyone не наделал from ошибок making в самом mistakes in начале. the initial rush. Как вы помните, As ошибки you в may recall, блокчейне, как правило, нельзя blockchain errors исправить. are generally irreversible. Владельцы монет смогут Coin также holders will голосовать, be как и able to vote in владельцы the акций. same way as Там owners of будет shares. технический нюанс, но There его will мы be a обсудим перед technical nuance, голосованием but we'll discuss непосредственно. it before the vote itself. Главное, The main thing владелец is монеты that the сможет owner of the отдать свой coin голос will be так able же, to как и cast his or владелец her доли vote компании. just like the owner of the company's share. Выпуск RSL Coin был Issuance of запланирован RSL на coin was planned for гораздо более a поздний срок. much Но это later date, единственное быстрое but this is the решение, only чтобы quick solution завершить to complete the конвертацию. conversion. Поэтому мы пошли на That's этот why шаг we именно took this сейчас. step now. Внимание! Attention. Сейчас наша Right главная now, задача our main task is завершить to complete конвертацию, чтобы the мы могли conversion двигаться дальше. so that we can move Это forward. наша прямая дорога This is our дальше. direct path Это forward. вопросы о выходе This is на about IPO, preparing for going о public via выходе an на IPO, биржи. И listing on это тема exchanges, наших следующих and встреч. these will be the А topics of our сегодня next наша meetings. главная задача But today, завершить our number one конвертацию. priority is to finalize the conversion. Незавершенная The конвертация unfinished conversion связывает нам руки, и мы ties не our можем hands, реализовать часть and we наших планов, cannot и выход implement на some of our IPO в plans, том числе. including going public via an Поэтому, IPO. если в ваших командах Therefore, if there are есть people in те, your кто teams ничего не сделал, who haven't done или anything yet, начал делать и бросил, or started doing it или and не gave up, смог сделать из-за or документов, couldn't do it because of paperwork, пожалуйста, свяжитесь please с ними, contact them, расскажите им о tell them возможности about и the opportunity, добейтесь, and чтобы make они sure сделали один из they двух took шагов. one of two steps. Либо завершили цикл Either с подачей completed the cycle документов with the по submission of получению акций, documents for receiving shares, либо выполнили or все completed действия, чтобы all the получить steps to RSL Coin. obtain the RSL coin. И в том, и в In другом both случае cases, они будут иметь they will все have all the права rights акционеров. of shareholders. Выпуская RSL Coin, By issuing компания берет RSL coin, на the company себя takes on дополнительные additional обязательства и obligations ответственность, and но responsibilities, дает вам возможность but gives завершить you the конвертацию по opportunity to упрощенной complete the схеме. conversion using a Тем simplified самым мы scheme, ускоряем возможность thereby speeding дальнейших up the шагов. possibility of further steps. Давайте теперь рассмотрим, как Let's now look at получить how RSL to Coin. get RSL coin. Но перед тем, как мы But обсудим, before как we получить discuss RSL how Coin, to get the очень RSL важно coin, it's very important обсудить, to как и где их discuss хранить. how and where to store them. Существует два варианта, где хранить There are RSL two Coin. options for storing RSL Первое, coin. вы можете их хранить Option на one, вашем You can текущем store them адресе. at your current address. Второе, вы можете Option создать two, новый адрес You и can create хранить a их там. new address and store them there. Я I настоятельно highly рекомендую recommend хранить storing RSL Coin RSL coin на at отдельном a адресе. separate address. Повторяю, I на repeat, отдельном at a адресе. separate address. Причина только одна. There is only Это one ваша reason, безопасность. your Если security. поместить ваши RSL If you Coin place на your ваш RSL текущий coins адрес on your current в address IE Wallet, in то каждый, IA кто Wallet, знает ваш then адрес, anyone who knows your address легко и can быстро узнает, easily какие and монеты quickly и сколько их see у вас exactly хранится. which coins Это you hold основа and блокчейна. how many of those you hold. This is the basis of Я blockchain. думаю, многие не захотят I показывать think свой many капитал. people won't want to show their capital. Конечно, если это Of осознанный course, if шаг, you то, consciously конечно, choose to share но your это ваше address решение. and Дать ваш reveal your capital, адрес, that's показать entirely ваш your decision. капитал, а не But случайность. it should be intentional, not accidental. Понимаете, о чем я говорю? Do you understand what I'm talking about? На данный момент At самый the moment, надежный the и most правильный reliable вариант and это correct разместить option RSL Coin на is to place абсолютно новом RSL адресе, coin который on a с completely вами new никак address не был связан. that was not connected to Это you in моя any way. рекомендация, но решение This принимать is my вам. recommendation, but the На самом decision деле is у вас yours. есть не два варианта, а три In fact, you варианта, have not где two, but разместить свой three RSL options Coin. for where to place your RSL coins. Вариант первый. Option one,
Выбрать ваш основной адрес choose your IA primary Wallet. address on IA Повторяю, Wallet. я вам But этого не I repeat, рекомендую. I do not recommend this to Вариант you. второй. Option 2, Создать новый create адрес a на new кошельке address wallet.netsbo. on wallet.netsbo.io, Это самый идеальный and вариант. this is the ideal option. Но тут ваша But ответственность it's сохранить your ключи от responsibility вашего to адреса. keep the keys to your Если вы address потеряете safe. ключи, то вы If потеряете you lose the доступ к keys, вашим RSL you coin. will lose не access сможем to вам your помочь. RSL coin, and then we won't be able to help Вариант you. третий. Option Мы 3, выдадим вам ключи, we'll give которые you сохраним keys для вас. which we will keep И в safe for случае, you, если вы их and потеряете, if you lose мы them, поможем вам их we'll help you восстановить. recover them. Это не будет просто, It но это won't be будет easy, but возможно. it will be possible. В любом варианте, Regardless какой of бы вы which ни option выбрали, you для того, choose чтобы увидеть, to сколько у вас view RSL your coin balance of и RSL управлять ими, coins вам and нужно manage будет them, использовать you'll have to use wallet.netsbo.io. wallet.netsbo.io. В кабинете вы найдете In your back инструкцию, office, как you'll find добавить instructions on адрес how или to add an создать новый address адрес в or create a кошельке new у address in your wallet.netsbo.io. wallet.netsbo.io wallet. А сейчас мы перейдем Now, we'll move on to our next к part, нашей следующей части. Как получить namely RSL coin. how to get RSL coin. Там же я покажу, как добавить And there I'll адрес also в show you кошелек how to add an address wallet.netsbo.io. to your wallet.netsbo.io wallet. Если вы выберете третий If you вариант, choose the то third option, ключи выдаст вам и when the сохранит system система. issues and saves the keys to you. Итак, рассмотрим два варианта. So, действий let's look для at the two получения options for ваших getting your RSL RSL coins. Вариант первый. Option 1. Если заявка не была If the отправлена на application получение for акций. receiving shares was not Вариант submitted. второй. Option Если 2. заявка была If the application отправлена for на receiving получение shares акций. was submitted. Итак, вариант первый. So, Если the first заявка не option, была if the отправлена на application for получение receiving акций. shares was not submitted, Заходим в кабинет enter the Renaissance Renaissance Space Labs back office через платформу through the GIG. GIGOS platform. Если вы зашли If you are первый раз entering в кабинет the Renaissance Space Labs, Renaissance Space Labs вам back нужно office for the сделать first шаг time, 1 you'll need и to создать take step логин 1, и пароль. create a login and password, Сделать шаг and 2. take step 2, Ознакомиться с review the персональным personalized предложением по offer обмену on the ECN exchange of на акции ECN for the компании и company's shares принять его. and accept it. И следующим шагом вам будет предложено выбрать. And the next step, Вы хотите you'll be получить asked to акции choose, компании или do вы you хотите want to получить receive the RSL company's coin? shares or do you want to Если вы receive хотите RSL получить coin? акции компании, то двигайтесь If по you want to get the стандартному company's shares, маршруту. then follow the standard Если route. вы хотите получить And RSL if you want to coin, get то RSL выберите coin, этот маршрут. then choose this route. Если вы уже заходили в If you've кабинет already Renaissance entered the Space Labs и Renaissance Space Labs находитесь на back office каком-то and шаге you are at дальше, a later то step in вам the на process, каждом из шагов будет then at every отображаться stage диалог, you will see a pop-up который dialog будет предлагать offering получить you the RSL option coin и to кнопка receive RSL «Перейти». coin and a proceed И button. дальше идут стандартные шаги. And then the Нужно standard будет steps прислать follow. документы You'll need to стандартные, submit the которые у вас standard есть. documents that you have, Персональный документ, personal document, какой-нибудь документ, and any подтверждающий ваш document адрес confirming your проживания. address of residence. Если вы ранее уже If you've присылали already такие submitted such документы, documents, то повторно you присылать их do не not надо. need to send them again. Следующим шагом нужно указать The next step адрес, is на to который вы specify the хотите wallet получить address RSL coin. where you want to receive RSL Именно coin. в этот момент вам будет At this предложен point, готовый you'll ключ be для вас. presented with a ready-to-use key. Напомню, это Let me третий remind вариант you that this is хранения the ваших third RSL coin, option где for мы storing your выдадим вам RSL ключи, coins, которые сохраним для where we'll вас. give you И в keys случае, that если will вы их keep safe потеряете, for мы you. поможем вам их And if you lose them, восстановить. we'll help you recover them. Это не будет просто, но Sure, it это won't be будет easy, возможно. but it will be doable. Если вы пожелаете воспользоваться If этим you вариантом, choose то this сможете option, получить you'll receive 24 специальных 24 слова, special words в которых будет in which зашифрован ваш your приватный ключ. private key will be encrypted. Сохраните их в безопасном месте, Keep them in a safe place так, чтобы никто не смог so получить к ним no доступ. one can access them. Не нужно их слать через Do e-mail not send или them via через email WhatsApp, or WhatsApp Telegram or или другой Telegram or мессенджер. any other Лучше messenger. перепишите их на бумагу. It's better to write them down on А теперь, paper. как я и обещал, And я now, покажу, как as добавить I promised, адрес в кошелек I'll show you how to add an wallet.netsbo.io. address to the wallet.netsbo.io.
Например, нам будут выданы вот For эти example, we receive 24 слова. these 24 words. Внимание! Warning! Я показываю вам I их, am потому что showing они you специально these созданы для because they are демонстрации. specifically designed for demonstrational purposes. Никогда, Never, повторяю, I repeat, никогда и никому never не ever делайте give демонстрации anyone со словами a от demonstration ваших кошельков. with your wallet Если words. хотите продемонстрировать, используйте, If например, you want to demonstrate, эти слова. use, for example, these Итак, у нас есть here эти words, 24 слова. the ones you see on the screen. So Заходим we по have these 24 адресу words. We go to wallet.nesbo.io, У нас открывается такая and this картинка, image и мы opens, нажимаем на and we кнопку click Restore Wallet. the Restore Wallet button. Далее мы выбираем Next, блок we select Mnemonic, the так mnemonic как хотим block, добавить адрес as через we want to add an мнемоническую address фразу из using a 24 слов. 24-word mnemonic phrase. У нас открывается поле, в A котором field мы, opens которое мы where we вставляем наши enter our 24 24 слова. words Нажимаем and Unlock Wallet. click Unlock Wallet. Далее нам нужно ввести Next, we need пароль, to enter a который password that зашифрует will вашу encrypt фразу из your 24 слов 24-word phrase на этом on this устройстве, device. чтобы никто другой не смог This will воспользоваться prevent anyone вашим else from кошельком. using your wallet. Повторяю, I repeat, этот пароль this будет password will актуален только only для apply этого to this устройства. device. Когда вы введете When you пароль enter и the password перейдете and дальше, proceed further, то вам будет you дано will be given подтверждение a confirmation о добавлении that the адреса. address has been added. Переходим дальше. Let's continue. И входим в ваш And новый log кошелек. in to your Нажав new wallet. выделенную кнопку, вы By clicking the скопируете highlighted ваш button, текущий you will адрес, copy your current который address. нужно будет вставить You в will need to форму в paste this кабинете into the form Renaissance Space in your Lab, Renaissance Space Labs чтобы back указать, office на to какой specify the адрес address вам to which прислать you RSL want coin. RSL coins to be sent. Создание нового Creating адреса a new проходит address почти is так же. almost the Разница same. лишь в том, что для The only вас difference is свои that they will 24 create слова 24 и words for you пытаются убедиться, and try to что вы verify их that you где-то have written записали. them down somewhere. Создать новый адрес Creating a несложно. new address is Главное not не потерять difficult. ключи от него. The main thing is not to lose the keys to it. Так, создание адреса Okay. мы рассмотрели. We've Продолжаем covered наши creating an шаги для address. получения Let's RSL continue coin. with our steps to И receiving следующий наш RSL шаг coins. — принять Our next step соглашение is to accept об the обмене ECN на ECN RSL coin. to RSL coin exchange agreement. Его нужно будет электронно You'll need to подписать sign it digitally, дальше. and then И не we'll забудьте continue. ознакомиться с соглашением. Don't forget to read the agreement. Следующий шаг — оплатить Next step, сервисный сбор за обработку pay the service транзакции. fee for processing the Если он был transaction. ранее оплачен, If you have already то paid it, повторно оплачивать you ничего не don't нужно. need to pay it again. Следующий шаг. Next step, Отправляйте заявку submit в your обработку. application for processing. В течение от 1 до 5 It'll be рабочих processed дней within заявка 1 будет to 5 обработана, business и days, на ваш and адрес, который RSL вы coins указали, будут will be зачислены accrued RSL coins. to the address you Всё, specified. цикл закончен. That's it. The cycle is complete. Рассмотрим вариант второй. Let's consider the second option. Если заявка была If the отправлена application на получение to акций. receive shares was submitted, В таком случае, in this если вы не case, хотите if прерывать you выдачу want to акций и interrupt перейти the к issuance of получению shares RSL coin, and то proceed нужно to receiving сначала RSL понять, coins, на каком you first need to этапе understand at находится what ваша stage заявка. your И можно application ли is ее at the moment, and Как whether это it can be сделать? cancelled. How to do this? Нажимаете на кнопку, Click the button что вы хотите one, прервать получение акций, indicating хотите that получить you RSL want to coin. interrupt receiving of shares Система сделает and to проверку, receive на RSL coins каком instead. этапе находится The system will заявка. check the status of your Если application. она уже ушла, то If мы it's будем already been выяснять sent, у наших we'll агентов. check with our Если agents. заявку можно If будет the отменить, то application мы can ее be отменим. cancelled, we'll Если do it. нельзя, то вам будут If it выданы can't, акции. the shares will be given out Эта to you. проверка и отмена может занять от This нескольких verification and секунд до cancellation 3 до process 5 can take рабочих from a дней, few seconds так как to это может быть between связано 3 and с 5 business формальными days, процедурами. as this may be due to В formal остальном шаги procedures. точно такие же.
The rest of the steps are the Документы same. вам присылать You не don't надо, need to send any documents. оплачивать ничего You не don't need надо. to pay В anything. данном случае, In если this и case, возникнут if any дополнительные additional расходы, costs то arise, компания их the возьмет на company себя. will cover them. Вам нужно будет You will указать need to адрес, на provide который the вы хотите address получить where you RSL-код. want to receive your RSL Вам coins. нужно будет заключить новое You'll need соглашение to enter into и a new отправить все agreement на обработку. and submit everything В for течение processing. от 1 до 5 дней Your заявка application will будет be обработана, processed и within на 1 ваш to адрес 5 будут business days, зачислены and RSL-коды. RSL coins will be credited to your address. У вас есть выбор. You И have a два choice варианта, как and действовать. 2 options how to act: Получить акции или to получить receive shares RSL-коин. or to receive RSL coins. RSL-коин будет обладать различными свойствами. Our Но RSL сегодня coin нас will have интересует various только properties, одно but ее today we are свойство. interested in only one. Если часть If желающих some решит people получить decide монеты, to receive то coins, регистрация акций the share ускорится, registration а will be значит процесс accelerated, конвертации будет meaning the завершен, conversion и мы process will сможем be двигаться completed дальше. and we can move further. В любом случае мы дали In any решение, case, которое we've решает provided a текущую solution that проблему. solves the current problem. Если у вас уже есть If you акции, а already вы have хотите shares их обменять and на want to exchange them RSL-коин, for это мы тоже RSL coins, предусмотрели. we have that covered as Как мы well. говорили, в течение от 3 до As we 5 mentioned, месяцев within наши 3 to техники 4 сделают months, our специальную techies форму, will create a через special которую form каждый желающий through сможет which подать свою anyone заявку can submit an на обмен application RSL-коин на to акции exchange компании. RSL coin for company shares. Также будет возможность обменять It will акции also be компании possible на to exchange RSL-коин. company shares for Вы сможете RSL coin. обменивать акции и You RSL-коин can в exchange shares and любом RSL coin in направлении. either direction. И акции, и Both RSL-коин shares and дают RSL вам coin равные give you права equal акционера. rights as a shareholder. Хочу перечислить I'd like to плюсы и минусы mention the специальной pros and монеты, cons которая of a special обеспечена coin долями компании backed by company shares, RSL-коин. namely Плюсы. RSL coin. The pros: Подтверждение на базе технологии блокчейн. blockchain-based verification, Подходит больший a диапазон wider персональных range of документов для personal выпуска documents is RSL-коин suitable лично for для issuing вас. RSL coin specifically for you. Быстрый процесс Fast выпуска RSL RSL-коин. coin Вам не issuance придется долго process. ждать. You won't have to wait long. Удобная форма хранения. Convenient form of storage. Удобная форма передачи Convenient form RSL-коин of transfer of третьему лицу. RSL coin to a third Можно в party. любое время обменять You RSL-коин can на доли exchange RSL капитала. coin for equity shares at any Могут быть time. предложены различные возможности Various использовать options как for using it объект в as an блокчейне asset on the различными blockchain способами. may be offered in various ways. Минусы. Cons: Владение долями ownership капитала через of capital shares RSL-коин. through RSL coin. Дополнительные требования Additional соблюдения security requirements безопасности for приватных private ключей. keys. А сейчас я хочу повторить. And now I'd like to repeat. Сейчас наша главная Our задача main priority right now совершить is to конвертацию, complete чтобы мы the могли conversion двигаться so we дальше. can move further. Пока мы не завершим конвертацию, мы не Until we сможем complete реализовать conversion, часть we наших won't be планов, able to в implement том some of числе our начать plans, подготовку к including выходу на IPO. preparation for going public via an Поэтому, IPO. если в ваших командах Therefore, if there есть те, are кто еще members ничего не of сделал, your team или who haven't начал done делать anything и yet, бросил, or started или не doing it смог and gave сделать up, из-за or документов, couldn't do anything because of the пожалуйста, paperwork, свяжитесь с please ними, contact расскажите them, им о возможности tell them и about the добейтесь, чтобы opportunity, они сделали один and из двух шагов. encourage them to take one of the Либо two завершили steps. цикл с подачей Either документов на complete the получение process of акций, submitting the либо documents выполнили to все receive действия, shares, чтобы or получить complete all the RSL-коин. steps to receive RSL coin. Нам нужна ваша помощь. We need your Давайте help. сделаем это быстро. Let's do this С quickly. RSL-коин With это RSL coin, возможно it is сделать, possible, и мы сможем двигаться and дальше. then we can У move forward. каждого из вас могут быть свои Each планы of you may have your own и plans стратегии по and отношению к strategies акциям for Renaissance Space Labs. Renaissance Space Lab Это shares, личное дело and that's a каждого. personal Меня matter. это не должно заботить. I should not be concerned Хочу with that. отметить только один момент. I just want to point out one От thing. некоторых потенциальных акционеров я I've слышал вопрос, а heard когда some мы potential сможем shareholders продать ask, акции? when can we sell this share? Еще раз повторю, ваши Let me решения это reiterate. не мое дело. Your decisions are Даже не none буду of my business, комментировать and I желание won't even продать акции в comment on the начале их desire to развития. sell shares at the Это beginning ваша of their тема. development. Но This is прямо your сейчас business. помогите But right всему now, сообществу. help the С entire RSL-коин community. не остается With RSL препятствий coin, there are к no быстрой barriers to a конвертации. quick conversion. Давайте сделаем Let's это do this quickly. быстро.
Перейдем к следующему move on этапу, to the и у next stage, желающих не будет and those препятствий к who want to операциям do и с их so will have активами. no obstacles to operations with their assets. Давайте сделаем это, сделаем Let's do быстро, this. чтобы мы могли Let's в do it январе quickly провести so we can общее hold a собрание general и meeting in определить January и and дальнейшее determine движение the компании, и company's дальнейшие future шаги. direction and next steps. А сейчас And я бы right хотел now, пригласить на эту I'd площадку like to директора Renaissance invite Space Labs Джорджа George Фьюзиша. Fusich, director of Renaissance Space Labs, to this venue. Thank you. Здравствуйте, друзья! Hello, friends. Большое спасибо, господину Thank you президенту, very much, за вашу Mr. President, презентацию. for И с your вашего presentation. позволения, друзья, And with your я permission, продолжу friends, наш I брифинг. will continue Еще our раз хочу briefing. подчеркнуть, I что вы want to слышали emphasize once again правильно. that Да, you've heard для correctly. удобства Yes, совладельцев for the на блокчейне convenience of была co-owners, выпущена a special специальная coin монета, was issued которая on the переводит blockchain владение that converts долями the компании ownership of в company более shares удобный into формат a more RSL convenient coin. format, И namely да, RSL вы coin. слышали абсолютно And верно, yes, что you've heard RSL absolutely coin correctly равен that an одной RSL coin акции is equal to Renaissance one Space share Labs. И of наоборот, Renaissance Space это Labs очень and vice важно. versa. This is very important. Использование RSL coin Using дает RSL больше coin гибкости и offers more свободы по flexibility сравнению с and freedom традиционными формами. compared to traditional А forms of также ownership. впоследствии вы всегда сможете And you can поменять also форму change your владения. ownership form at Всё any это так. time later. Но я хочу All of сказать this is чуть true, о but другом. I want to say В something первую slightly очередь, different. создание First RSL and coin foremost, стало the creation of возможным RSL coin was благодаря made possible следующим by the факторам. following factors: Возможность, opportunity, обязательства, obligations, ответственность. and responsibility. Господин президент уже сказал о Mr. главных President факторах has RSL already coin. mentioned the Но main я factors хочу of RSL отметить coin, еще but раз I want to эти три reiterate these three важнейших. most important Возможность. ones. И у Opportunity. компании, и у Both the акционеров company and появилась shareholders возможность now сделать have the конвертацию opportunity to быстро. convert quickly. Быстро! А Quickly! значит, мы все So, вместе пойдем we'll дальше. all move Мы forward создали эту together. возможность. We've И created хотим, this чтобы opportunity, вы нам and we want помогли. you to help Давайте us. сделаем это все Let's do вместе. it all together. Если мы будем вместе, And if то we're together, обязательно we'll справимся definitely get быстро. it done quickly. Обязательства и ответственность. Commitment and Когда мы увидели, responsibility. что конвертация When we не saw идет that the быстро, conversion мы wasn't going взяли на quickly, себе we обязательства committed найти to решение finding этой a проблемы solution и взяли and took ответственность за простой способ responsibility for the easy конвертации. way of И conversion. мы верим, And we что вы believe возьмете на себе that you обязательства will и commit ответственность and take и поможете responsibility тем, and кто help еще не those who конвертировал haven't yet свои converted ECN. their ECNs. Тогда мы вместе Then, пойдем together, дальше по пути we'll move к forward успеху. on the path to Давайте success. сделаем это Let's do it вместе, together. чтобы подчеркнуть важность To этого highlight шага the importance для of всех this step нас. for У all нас of us. появилась идея. We've come Мы up with an хотим idea. отдельно поблагодарить We'd тех, like to give кто a будет special thank you действовать to those быстро who и act подаст quickly заявки and на apply получение RSL for coin RSL до конца coins октября. by the И end of как October. самой активной And to части them, as to the нашей most команды, active part мы of our хотим team, сделать we'd like to символический offer подарок. a symbolic Хотя gift. это не совсем подарок. Although Это this isn't скорее exactly a gift, право it's more акционера. of a shareholder's right. До So, 31 октября up until October включительно 31st, все, everyone кто подаст who заявки submits на приобретение applications RSL coin, for RSL coins дополнительно will получит additionally receive специальный a коллекционный special NFT, collectible который NFT, даст which коэффициент will provide голосования. a voting coefficient 9 of гос 2, Sharp для 9 создания Ghost Sharp Inti coin. for the creation of Базовой Int монеты coin, Interatum, the base coin of маркетплейса Interatum, услуг the нового marketplace of поколения. services of a new generation, 30 единиц and для 30 голосования для voting выбора units советников for the президента. election of Это на advisors of the самом president. деле символично. This Со is всех truly сторон. symbolic in every Ну, way. во-первых,
Firstly, наша this is благодарность за our то, gratitude что вы for откликнулись и your помогли всем response нам. and help Во-вторых, to all of us. вы, как Secondly, совладелец, you as получаете a co-owner персональную частичку receive a нашего personal главного part проекта, of our main нашего project, главного our направления main развития, development area, маркетплейса услуг the нового Interatum marketplace поколения of services Interatum. of a new И generation. еще, до And конца one more октября, thing, until the end of 31 October, октября until October включительно, 31st inclusive, каждый, кто подаст everyone заявки на who получение submits an RSL Coin, application for либо RSL заявку на coin получение акций, or an application for получит shares will receive 0.00001259 за каждую GR монету, for each которую coin ему they are полагается, entitled to, или or за каждую for акцию, each которая share будет оформлена that will be на issued его in имя. their name. Обратите внимание, Please note, важно it подать is important to заявку. submit an Сама application. процедура может быть The process itself совершена can be позже. completed later. Заявка поможет The понять, application что will help us процесс understand пошел. that the У process нас has started. у всех We появилась all now возможность have делать the все opportunity быстро, to do а everything значит, quickly, дать which новую means жизнь, giving new новые life, импульсы new и новые impetus, возможности and new сообществу opportunities to the Renaissance Space Labs community. Давайте сделаем это вместе. Let's do it Давайте together. сделаем это Let's do it быстро. quickly. Благодарю вас за ваше Thank you внимание. for your attention.